Добрый день, дорогие друзья! Век живи, век учись! Сейчас у нас идет конференция по нейропсихологии. Может, кому-то интересно будет? Можете немножко послушать. That you can see in the list. Our next topic, we will go deeper in what is acquired brain injury, and we need to know the different alternatives of acquired brain injury, and we will cover in the next session. We go more in detail what is that and the impact of physical disease or physical damage. And in relationship with behavior or cognitive functions. Какие-то вот темы мы покроем в наших мастер-классах, какие-то нет, какие-то протоколы, они касаются именно всех тех сфер, которые которые показаны вот на этом слайде. И когда мы говорим о приобретенной черепно-мозговой приобретенной черепно-мозговой травме, что я сказала уже. Так, секундочку. То мы погрузимся чуть глубже на то, как это может влиять на эмоциональное состояние, на поведение и так далее. Yeah, and as you can see in the list, here we are going to be more specific, dealing with different aspects of intervention, assessment and intervention of the the topics related with neuropsychology. We will manage how to manage the problems with attention, how to manage the problem with memory, language, praxis, notions, executive functions, the emotions, and etc. etc. So this is what neuropsychology works with, or this is what you are gonna cover in general. Yeah, so some of them. Some of them will be focused on acquired brain injuries, and some topics related to elderly people and dementia and children. This will be some of the topics that we will try to cover these days, this week, and if not, I'll be happy that I'm going to be invited again for covering this topic with you. Да, и вот мы в этих мастер-классах буквально затронем только нейропсихологию детей, а дальше нормального патологического старения. Это все, что мы успеем, потому что если мы не успеем, то я надеюсь, что другие темы, которые вас интересуют, мы уже покроем в рамках в других рамках, то есть в рамках другого сотрудничества, возможно, это будет какое-то обучение, либо еще что-то. То есть мы пока из того всего, из представленного списка, мы успеваем только покрывать буквально 2-3 темы. Yeah, because now I have just a person. Okay, let me put this way. We are going to receive a patient that has had let's say acquired brain trauma, okay? And this patient comes with a diagnostic from the neurologist, from the doctor. And okay, this is we assume that the patient has a diagnostic. In the case of children, and according with this diagnostic, we confirm, because the neurologist usually they don't check, they don't assess the impact of the brain injury in cognitive functions, usually. So this is an area of, let's say, expertise or specialization of neuropsychologists. We check and assess, the impact in cognitive function. So we go deeper in the effects in attention, memory, all these functions, okay? But we assume that the patient has a diagnostic, and we accept, and we start working with the patient in accordance with this neurological diagnostic. We double check, and we get more specialized in the real impact on the deficits in this patient, okay? And we started a recovery process.
Давайте я вам отвечу на этот вопрос так. Когда мы начинаем оценку, вообще диагностику, то к нам уже пациент приходит уже с диагнозом, то есть уже диагноз поставлен. То есть он же приходит после, например, невролога и невропатолога, да, и мы просто подтверждаем его диагноз, потому что в обычной практике, невропатологи, они не оценивают влияние травмы или поражения на когнитивные функции. Обычно так происходит. Поэтому в целом они уже приходят с поставленным диагнозом, и мы просто переподтверждаем, да, что да, на самом деле вот есть такое заболевание, но так повлияло на те или иные когнитивные функции. Поэтому, вот так вот ответила на этот вопрос. In the case of children, in the case of neuropsychology of children, probably parents have already consulted the pediatrician or neuropediatrician, we have an input, but in any case, we are able to produce a diagnostic of, in the case of autism spectrum, because we use specific tests, specific batteries, very strong, very accurate, that can determine, the level of the diagnostic, and they are very trustful and they are very useful and effective ways of detecting in the case of autism spectrum. And some of these tests are applied to parents, to teachers, and the environment of the child, So I know if I clarified, our role, but in some cases, we accept the diagnostic of the doctors. We are more focused on the impact and the capabilities and the abilities, cognitive abilities, and we produce the recovery process. And in the case of children neuropsychology, we are able to produce